Kwamba serikali kote duniani zimeraiwa kuchangia katika hazina ya kimataifa kabiliana na majanga ya afya kama vile corona zinazotarajiwa kutokea kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Na mwanahabari wetu Bridget Ngana amekuwa akifuatilia majadiliano hayo huko New York, Marekani. Anaungana nasi mbashara atujuze mengi kabisa. Ndio huyu hapa Bridget Ngana. Ngana, nafahamu kwamba ni majira kama hivi ya saa 6 mchana. Hebu tupatie uhondo kamili kutoka New York. Naam Frida, kama ulivyosema ni jijini New York, na kama ulivyosema ni kwa duniani kote. Serikali zote zimewakilishwa katika mkutano mkuu ambao unaweza kukumbana na majanga zijazo, kwani wamesema mabadiliko ya tabia nchi na kuza usoni, na pia watu wasipumue sana kuona kuwa kuna afueni baada ya janga ya watu ambao wanasema kuwa bara kujitayarisha katika majanga yajayo. Hii ni kuashiria masuala ya chanjo, na hizi chanjo ni zote ambazo zinaangazia magonjwa yote ambayo yanapia athiri wale ambao wamefika hapa na mchango wao kuhusika katika kuleta jazo. We need to be thinking about innovative, sustainable ways of financing vaccine purchase, because if this is not done, it means even in the next pandemic, African countries will not be able to afford vaccines. Well, Cuba's a really interesting example because obviously Cuba's been under an embargo for decades now, and so they've had to rely on themselves. They haven't had a choice. And so they've set up their own research and development. They've set up their own manufacturing facilities. What we're seeing is when you bring in this private finance, we're seeing wider gaps in inequality. We're seeing a bigger disparity between those that can and those that can't afford. Untruths and outright lies traverse the globe faster than the virus itself, undermining expert advice and fueling vaccine skepticism. Our policy brief on information integrity on digital platforms puts forward a framework for an international response to disinformation and hate. More than 4 months since WHO declared an end to COVID-19 as a global health emergency, this virus touched every person on the planet in some way. It stole lives and livelihoods and caused massive social and economic upheaval. It exposed and exacerbated vast inequities and wide cracks in our defenses. And it reminded us that we are one humanity. Sasa ni dola bilioni ya kukumbana na majanga yajayo. Lakini hapo occasion ambao ni Alhamisi, Rais William Ruto atakuwa katika baadhi ya mtagusano kati ya mabadiliko ya tabia nchi, na yeye ukikumbuka kuwa yeye pia ameweza kusifiwa na rais hapa kujitokeza kuongoza mikakati ya kurejesha amani nchini Haiti ambayo iko katika kanda hii ya Marekani. Lakini katika siku zijazo unga katika mwaka wake wa 78. Frida. Na asante sana. Huyu ni mwanahabari wetu Bridget Ngana ambaye amekita kambi kule New York, Marekani.